Hello guys, well you might be aware of cybersecurity concerns which has become a trending issue nowadays. Did you know that according to the National Crime Records Bureau, NCRB, data registered 52,974 incidents of cybercrimes in 2021. And Indians received the fourth highest number of spam sales and telemarketing calls in the world last year. To discuss more about the cybersecurity concerns that India is facing today, we are having a special guest, Anil Rachamalla, founder CEO of End Now Foundation. Anil Rachamalla takes a strategic, mission-focused approach that emphasizes on creating awareness, empowerment of various groups, use of data, and innovation to build capacity focused on transforming digital space and how it is used by children, youth, adults, and families. Anil Rachamalla has over 28 years of experience as a digital well-being expert by passion and an enterprise consulting expert, vice president, Oracle applications, by profession. He has traveled to over 20 countries on various job assignments. He has a bachelor's in engineering with master's degree in project management and international certifications in supply chain, Oracle, Six Sigma, project management and service delivery. Besides, he is also co-founder for Disable Foundation, a non-profit organization promoting the wellness of Divyang and Nissahayan. He has authored 9 books and has personally delivered over 1,000 talks, 65 FM radio talk shows, published 450 weekly columns in newspapers, and submitted 10 research papers. Good morning, Mr. Anil Rachamalla garu. Namaste Anil. Welcome to Neosciencehub. Thank you for taking your time and talking to Neosciencehub. What made you take part in complex subjects such as cybersecurity and cybercrime, sir? I'm honored and privileged, Andy. Dr. Iyer spoke to me. Definitely, I'm very much impressed with the magazine that you brought. So, prati nela kuda oka different topic ni enukotam, science and promote cheyatam. Really appreciate the teamwork. Firstly, congratulate and wish you all the best. Thank you. So, my name is Anil Rachamalla Andy. So, I am founder of End Now Foundation. So, నేను అనుకోకుండా దిగాను. I come from an enterprise consulting background. సో ఇంచుమించుగా సుమారుగా 94 నుంచి కూడా నేను ఆరకల్ అప్లికేషన్స్, దాన్ని ఎంటర్ప్రైజ్ అప్లికేషన్స్ అంటారు, అదే వాటిలోనే నేను ఎక్కువగా ఐ మీన్ స్టార్ట్ ఆఫ్ మై కెరియర్ ఫ్రమ్ వెరీ ఎర్లీ స్టేజెస్. రైట్ నో ఐఎమ్ వర్కింగ్ యాజ్ అ వైస్ ప్రెసిడెంట్ హ్యాండ్లింగ్ ఆరకల్ అప్లికేషన్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సైబర్ సెక్యూరిటీ ఆల్సో. సైబర్ సెక్యూరిటీ అనేది బయట క్లయింట్స్ కోసం కాదు, మా ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ వరకే మేము చూస్తున్నాం. వీ హ్యావ్ నాట్ యెట్ గాన్ అవుట్ సైడ్. సో కమింగ్ బ్యాక్ టు యువర్ క్వశ్చన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ ఇస్ ఇట్ ఐ గాట్ ఇన్ టు ద ఫీల్డ్. It was an unpleasant situation అనమాట. 2012లో I put up my own company called Labs Guru Consulting, and we were doing a lot of work. So as part of being an entrepreneur, ఏదైనా CSR వర్క్ చేస్తే బాగుంటుందని చిన్న చితక CSR వర్క్స్ అన్నిట్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యి కొంతమందికి డొనేషన్స్ ఇవ్వటం లాంటి చేసేవాడిని. సో బిట్వీన్ 2 గ్రూప్స్లో ఏదో నాకు ఎక్కువ ఇచ్చారు మీకు ఎక్కువ ఇచ్చారు అనే కైండ్ ఆఫ్ గొడవలు అవటం వల్ల దెన్ I had to kind of face some bad musics. They started bullying me online very badly. They dragged in all my spouse, children and everybody, and I was terribly upset. And then I had to approach the local police, cybercrime police. I had to approach a cyber lawyer and try to kind of get them behind the bars for whatever they have done. So unfortunately, మన IT Act అనేది కూడా very very different. It is with very early stages lo unde appudu. Then every time I used to go and talk to officers. I one time privacy gurinchi, okkasari IT Act gurinchi kept on speaking about that, and one of the commissioners said, Anil, every time you speak, you speak very well, so why don't you kind of present your capability to the police training college అని చెప్పారు. సో ఆయన కూడా అప్పుడు అక్కడికి వెళ్తున్నట్టున్నారు. హీ టుక్ మీ టు ది పోలీస్ ట్రైనింగ్ కాలేజ్. వారి ఒక లెక్చర్ ఇస్తున్నారు, నన్ను కూడా ఒక లెక్చర్ ఇవ్వమన్నప్పుడు ప్రైవసీ గురించి మీరు ఒక లెక్చర్ ఇవ్వండి అంటే ఐ గేవ్ మై ఫస్ట్ లెక్చర్ ఆన్ హౌ టు మేనేజ్ ప్రైవసీ వర్సెస్ యూజర్ కన్వీనియన్స్ మీద. సో ప్రైవసీ ఇంపార్టెంటా, యూజర్ కన్వీనియన్స్ ఇంపార్టెంటా అనే దాని మీద టాపిక్ మీద ఇట్స్ అ పండోరా బాక్స్. బిగ్ అది ఏది ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పలేమన్నమాట. సో హీ లైక్డ్ ఇట్ వెరీ వెల్. వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత అనిల్ యూ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. నేను అప్పటికే డిజేబుల్ ఫౌండేషన్ అని, బతినా ఫౌండేషన్ అన్నింటిలో కూడా ట్రస్టీగా ఉన్నాను నేను. సో ఆయన ఏంటంటే ఇవన్నీ కాదు అనిల్, ఐ థింక్ యూ కమ్ ఫ్రమ్ టెక్నాలజీ కాబట్టి టెక్నాలజీని ఇంకా బెటర్గా ఎలా యూజ్ చేయాలి, ఎటువంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుంది.
there is increasing number of cyber crimes which are coming. Whatever this dirty things are going on, దానికి ఒక उसको अंत होना है, उसको ख़त्म होना है, उसको end, you must end it now if possible అని అనగానే ఎందుకు ఆ పదం ఎండ్ నౌ అనే పదం మీద ఒక పట్టు వచ్చింది. వెనక్కి వచ్చిన తర్వాత దెన్ ఐ హ్యాడ్ టు టాక్ టు ఆల్ మై known people who are like advisory. So I spoke to one of the retired chief justice, then I went and spoke to one of the retired IPS officer, ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ దగ్గర నుంచి మా అన్నగారు అయినటువంటి డాక్టర్ విజయభాస్కర్ వారి దగ్గరికి వెళ్ళి వారిని కూడా అడగటం, ఒక చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ పట్టుకోవడం, అందరం కలిసి వి పుట్ అప్ అ ఫౌండేషన్. అండ్ ఇనిషియలీ వీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ టు మేనేజ్ టెక్నాలజీ బెటర్. అంటే సింపుల్గా చెప్పాలంటే సబ్జెక్ట్స్ బులింగ్ కావచ్చు, ఎడిక్షన్ కావచ్చు, స్టాకింగ్ కావచ్చు, లేకపోతే ప్రైవసీ వర్సెస్ యూజర్ కన్వీనియన్స్ కావచ్చు, కన్సెంట్ మేనేజ్మెంట్ గురించి కావచ్చు, ఇట్లాగా అనేక రకమైనటువంటి సబ్జెక్ట్స్ మీద వీ స్టార్టెడ్ ఫోకసింగ్. అండ్ అవర్ అబ్జెక్టివ్ వాస్ టు టీచ్ పీపుల్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ హౌ టు మేనేజ్ టెక్నాలజీ బెటర్ ఫర్ దేర్ గుడ్ అండ్ బెనిఫిట్. హౌ ప్రొఫెషనల్ యూ కెన్ ప్రజెంట్, ఎట్లా అర్నింగ్ చేసుకునే అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, హౌ బెటర్ యూ కెన్ కనెక్ట్, హౌ బెటర్ యూ కెన్ కాన్వర్స్ అండ్ కొలాబరేట్ మీద ఎక్కువగా చేసేవాళ్ళం. ఆ వెళ్తున్న కొద్దీ మాకు అనుకోకుండా నాకు కూడా ఆర్టికల్స్ రాసే అవకాశం దొరికింది. తెలంగాణ టుడేలో ఎవ్రీ ట్యూస్డే గత 3 సంవత్సరాల నుంచి రాస్తున్నాను. సాక్షి కూడా ఆల్మోస్ట్ లైక్ 2.5 years నుంచి కూడా ఎవ్రీ థర్స్డే రాస్తున్నాను. గత 1 year నుంచి నమస్తే తెలంగాణలో కూడా ఎవ్రీ సండే బతుకమ్మ మ్యాగజైన్లో వస్తుంది. సో వైల్ రైటింగ్ ఐ అక్వైర్డ్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్. సో సెమినార్స్ కానీ లెక్చర్స్ కానీ ఇవ్వటంలో కూడా అనేక రకమైనటువంటి ఒక సాటిస్ఫాక్షన్ కావచ్చు, ఒక నాలెడ్జ్ గెయిన్ చేయడం కూడా జరిగింది. ఈ క్రమంలో కాలేజెస్ పలుకు పిలవటం, అదే కూడా రేడియో సిటీలో కూడా దాదాపు ఒక 75 షోస్ దాకా రేడియో జాకీ, అంటే ఐమ్ నాట్ ఏ ప్రొఫెషనల్ రేడియో జాకీ బట్ సైబర్ గురు అనే ప్రోగ్రామ్ కూడా రన్ చేసాం. అదేవిధంగా స్కూల్స్ కాలేజీలు పిలవటం, తర్వాత పోలీసు వాళ్ళు పిలవటం మొదలెట్టారు. సో పిలిచినప్పుడు ఇటువంటి వాళ్ళకు కూడా ఏదైనా వాల్యుయేట్ చేస్తే బాగుంటుందని దెన్ వీ వెంట ఇన్ టు సైబర్ క్రైమ్, సైబర్ సేఫ్టీ అట్లాగా. సో ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎట్లుంటుంది, స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ ఎలా ఉంటాయి, అలా వెళ్ళాం. తర్వాత మా కార్పొరేట్స్ కనెక్ట్ అవ్వటం మొదలుపెట్టారు. సో కార్పొరేట్స్ కనెక్ట్ అయిన వెంటనే అసలు సైబర్ సెక్యూరిటీ అంటే ఏంటి, అసలు సైబర్ సేఫ్టీ అంటే ఏంటి, వనరబిలిటీస్ ఎట్లా ఉంటాయి, ఈ రకరకాలైనటువంటి అటాక్స్ ఎట్లా జరుగుతాయి. సో మెచ్యూరిటీ అయిందనమాట. వీ వేర్ ఫ్రమ్ యూజింగ్ టెక్నాలజీ బెటర్ టు సైబర్ క్రైమ్ టు సైబర్ సెక్యూరిటీ. అన్నోయింగ్లీగా మేము వీటిలో ట్రాన్స్పోజ్ అవుతూ వచ్చినాం. At the moment, most of the programs that are done by the Telangana Police, సైబర్ యోధా కావచ్చు, దిల్సే కావచ్చు, సైబర్ రక్షక్ అని కావచ్చు, ఇట్లా అనేక రకమైన ప్రోగ్రామ్స్లో కూడా మనం ఇన్వాల్వ్ అయ్యాం. అదే కాకుండా 4 స్టేట్స్కి మేము స్టాండర్డ్ ఆపరేటింగ్ ప్రొసీజర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే ఇన్వెస్టిగేషన్లో బెటర్ వేస్ అండ్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు, హౌ టు క్యాచ్ సైబర్ క్రిమినల్ మీద కూడా బుక్స్ రాయడం కూడా జరిగింది. స్పెషల్లీ మనం తెలంగాణ కొరకు వి విల్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ వెరీ హ్యాపీ. అండ్ my namaskars to the past DGP sir that he has given us the opportunity to be a co-author in Cyber Warriors 2 and 3 books which is right now used across all the cybercrime police stations. So ఈ జర్నీ అనేది జస్ట్ అవేర్నెస్ నుంచి వెళ్ళి ప్రొఫెషనల్ అవేర్నెస్కి వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి స్కూల్స్ కాలేజెస్కి వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి కార్పొరేట్కి వెళ్ళి, అక్కడి నుంచి పోలీసులకి వెళ్ళి, ఇట్లాగా అనుకోని జర్నీలో ఇట్ వెంట్ త్రూ. అండ్ వీ ఫోకస్ ఆన్ నాట్ జస్ట్ అంటే మాకేదో తెలుగుదేట్లోనే మా మాట్లాడాలని కాకుండా లైక్ మైండెడ్ అందరినీ కూడా ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ సైక్రియాటిస్టులు పట్టుకోవటం, గ్రూప్ ఆఫ్ సైబర్ లాయర్స్ని పట్టుకోవటం, కొంత తర్వాత హైకోర్టు లాయర్స్కి వెళ్ళాం, తర్వాత ఇప్పుడు సుప్రీంకోర్టు లాయర్ సాయి తేజ కూడా మాతో మూమెంట్లో జాయిన్ అయ్యారు. సో వీ కైండ్ ఆఫ్ నాట్ జస్ట్ ఒక్కడే కాకుండా జర్నలిజంలో నుండి ఎక్స్పర్ట్స్ని తీసుకురావటం, సైబర్ సెక్యూరిటీ ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకురావటం, టీచింగ్ ఫీల్డ్లో ఉన్న ఎక్స్పర్ట్స్ తీసుకురావటం, వీళ్ళందరికీ ఒక సైబర్ గార్డ్ అనే గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి అందరినీ ఏకం చేసి మేము ఒక్కలమే కాకుండా కాంప్రిహెన్సివ్గా కూడా చేయడం. ఇదివరకు రీసెంట్ ప్రోగ్రామ్ దట్ వీ కంప్లీటెడ్ వాజ్ దట్ ఇన్ అసోసియేషన్ విత్ సైబరాబాద్ పోలీస్తోని వీ డిడ్ ఎ ప్రోగ్రామ్ ఫర్ 150+ జర్నలిస్టులకు. అంటే ఇవాళ రేపు కూడా ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టడం, నోటుకు వచ్చింది పెట్టడం, క్లిక్ బైట్ వీడియోస్ పెట్టడం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, యూ నో వాట్ దిస్ హీరోయిన్ ఈజ్ డూయింగ్, షీ విల్ నాట్ డూ ఎనీథింగ్. యాక్చువల్లీ ఆ వీడియోలో ఏముండదు. సో ప్లస్ నెగిటివ్ వార్తలు రాయటం, అంటే నెగిటివ్ కాంటెంట్ క్రియేట్ చేసి బ్లాక్మెయిల్ చేయటం. సో ఇటువంటి లాట్ ఆఫ్ నెగిటివిటీ ఎక్కువ అవుతుంది సోషల్ మీడియా ద్వారా. సో బికాస్ కంపేర్ టు ది ప్రొఫెషనల్ జర్నలిస్ట్, దే హ్యావ్ అ ప్రొఫెషనల్ క్వాలిఫికేషన్, దెర్ ఇస్ స్టాట్యూటరీ, దెర్ ఇస్ కాంప్లైన్స్, దెర్ ఇస్ లా, దెర్ ఇస్ గైడ్ లైన్, దెర్ ఇస్ అ ఫార్మల్ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్, ఒక హైరార్కీ ఉంటుంది. సో స్టేట్ ప్రాసెస్ ఉంటాయి. సో సర్టన్ ప్రిన్సిపల్స్తో న్యూస్ బయటకు వస్తుంది. యూట్యూబ్లు కానీ ఫేస్బుక్లు కానీ జస్ట్ ఒక వాడు నోటుకు వచ్చింది మాట్లాడి మీటుగా లోపలికి వచ్చి ఇబ్బంది పెడతారు కాబట్టి.
సో వాళ్ళందరినీ కూడా టార్గెట్ చేసి వాళ్ళందరినీ ఇండైరెక్ట్గా మీరు తప్పు చేస్తున్నారు అనకుండా దేర్ ఇస్ సంథింగ్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ అని చెప్పి పిలిపించి ఒక డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని ఒక టాపిక్ పెట్టి డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఎట్లా ఉండాలి, టెక్నాలజీ మీరు ఎట్లా వాడుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఏదైనా మొబైల్లో ఒక వార్త వచ్చిందనుకోండి, వీ నార్మల్లీ గెట్ బీపీ అండ్ షుగర్, వీ హ్యావ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్ టు 100 people ఇమీడియట్లీ, లేకపోతే మనకు నిద్ర పట్టదు. సో దాని నుంచి ఎట్లా హౌ టు వ్యాలిడేట్ బిఫోర్ యాజ్ అ ప్రొఫెషనల్ సోషల్ మీడియా ఇన్ఫ్లుయెన్సర్ ఆర్ చేంజ్ మేకర్ ఎట్లా చేయాలి, ఏం చేయాలి అనే దాని మీద డిజిటల్ ఇంటెలిజెన్స్ కావచ్చు, ఫేక్ న్యూస్ని ఎట్లా ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలి, మిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే డిస్ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి, సైబర్ లా అంటే ఏంటి, జర్నలిజంలో ఉన్నటువంటి ఎథిక్స్ని ఎట్లా చేయాలి, సుశీల్ గారు అని టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి పిలిపించి అట్లా అనేక రకమైనటువంటి ఎండనో ఫౌండేషన్ అంటే మీకు ఎక్కువగా అనిల్ కుమారే కనిపిస్తాడు, కానీ నాకన్నా చాలామంది వెనుక ఉండి నాకు సపోర్ట్ చేయకపోతే ఈ ఫౌండేషన్ చేయటం లేదు. అండ్ వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ రైట్ నౌ, వీఆర్ కంప్లీట్లీ నాన్ ఫండెడ్. ఇంతవరకు కూడా మేము ఎవరి దగ్గర ఫండింగ్ తీసుకోలేదు, మా ఫ్యామిలీ వరకే మేము చేసుకుంటున్నాం. వీ డూ హ్యావ్ ఆల్ దట్ 80G 12A అమ్యునేషన్ ఫండింగ్ తీసుకోవటానికి అంతా ఉన్నా కూడా కానీ స్టిల్ వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఇట్. సో వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ with the kind of support that we are getting from the society. So అనుకోని జర్నీ, ఐఎమ్ అన్ ఆరకల్ కన్సల్టెంట్ అండ్ బికేమ్ అ సైబర్ సెక్యూరిటీ ప్రొఫెషనల్. సో నేను సిసో రాయలేదు కానీ సిసోతో పాటు సమానంగా కూర్చొని వర్క్ చేయగలను. సో ఎథికల్ హ్యాకింగ్ కోర్స్ నేను ఏమీ చేయలేదు, సర్టిఫికేషన్ లేదు, బట్ డెఫినెట్లీ ఐఎమ్ లాడ్ ఆఫ్ రివర్స్ ఇంజనీరింగ్, సోషల్ ఇంజనీరింగ్ చేసి కూడా మేము అనేక రకమైనటువంటి కల్ప్రిట్స్ని పట్టుకోవడం కూడా జరిగింది. ఎస్, ఆడిట్, ఐఎస్ఎంఎస్ ఆడిట్, సెక్యూరిటీ ఆడిటర్గా కూడా చాలా సర్టిఫికేషన్స్ అవి పాస్ అవ్వటం కూడా జరిగింది. సో కార్పొరేట్స్కి ఏమైనా ఫ్రీ సర్వీసెస్ కూడా మనం ఇస్తుంటాం. సో దిస్ ఈజ్ మై జర్నీ ఫ్రమ్ అ నార్మల్ ఆరకల్ కన్సల్టెంట్ టు గెటింగ్ బుల్లీడ్ టు బికమ్ ఫౌండర్ ఆఫ్ ఎండ్ ఫౌండేషన్. It was such a nice thought process, sir, to open this type of foundation such as End Now, and our team will appreciate you for your efforts and all. Thank you. Currently, we are living in modern era, such as gadgets, electronic device, everything take place. So, is there any possibility to someone look into my computer, such as stalking as well as cyberbullying? అంటే ఇది వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ అండి. ఇప్పుడు మనం పాతకాలంలో నేను చదువుకున్నప్పుడు చిన్నప్పుడు ఒక ఫోన్ కాల్ రావాలంటే ఇట్ యూస్ టు హ్యావ్ 7 hours ఐ యూస్ టు వెయిట్ ఫర్ ద ఫోన్. వీ ఆల్సో హ్యాడ్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎస్ లైట్నింగ్ కాల్. ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యు ఆర్ బోర్న్ ఇన్ దట్ జనరేషన్. Lightning call is 6 times the cost of it, which will come in 2 hours. Again telephone, you have to wait for the operator to connect. Tarvata then we had STD dialing. So now we are in an age where I have a Siri on my phone, girlfriend. I have also have Alexa there, and so they are dialing my phone in less than 7 microseconds. Yes. 7 hours ekkada, 7 microseconds. Technology is evolved. So what is happening right now is people are not utilizing the technology in the right spirit. అందరని నేను అన్నాను, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైం మెజారిటీ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే దాన్ని ఆస్వాదించాలి. అంటే ఇప్పుడు కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకుని ఏం లాభం, ఉన్న ఆస్తిని కూడా మనం ఆస్వాదించుకుంటూ మనం వెళ్ళాలి. సో పీపుల్ ఆర్ నాట్ ఎంజాయింగ్ దట్ గ్రేట్ బెనిఫిట్స్ అబౌట్ హౌ టెక్నాలజీ ఇస్. లైన్లో నుంచుంటే మనకు 3 hours 4 hours ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పట్టేది, కొట్లాడుకున్నట్టు, వాటర్ దగ్గర కొట్లాడుకున్నట్టు. ఏదైనా గ్యాస్ కనెక్షన్ కోసం కావాలంటే 5-6 రోజులు ఇట్లా లైన్గా నుంచునేది కొత్త గ్యాస్ కనెక్షన్ కోసం. ఇప్పుడు జస్ట్ ఎన్ SMS ఆర్ అ కాల్ సెంటర్ కాల్ ఆర్ ఎక్స్ప్రెసింగ్ యువర్ ఇంట్రెస్ట్ విత్ అన్ సేయింగ్ ఎస్ ఐ నీడ్ గ్యాస్ కనెక్షన్. సిమ్ కార్డు కూడా నీకు ఎదురుకుండా వచ్చేస్తున్నారు, ఇక్కడ ఇంటికి వచ్చి రిజిస్టర్ చేస్తున్నారు. సో థింగ్స్ హ్యావ్ కంప్లీట్లీ చేంజ్. టెక్నాలజీ ఇవాల్వ్ అవుతున్న కొద్దీ దానికి అనుగుణంగా సెక్యూరిటీ మెజర్స్ కావచ్చు, దానికి అనుగుణంగా స్టాట్యూటరీ అండ్ కంప్లైన్స్ అంటే లీగల్ పర్స్పెక్టివ్లో కావచ్చు, పోలీస్ పర్స్పెక్టివ్లో కూడా కావచ్చు, ఏది కూడా ఆ లెవెల్లో ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు. ఓకే, సో ఇవాల్వ్ అవ్వలేదు కాబట్టి క్రైమ్స్కి ఆపర్చునిటీ ఉంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏ వెబ్సైట్ చూసారనుకోండి, సరదాగా మీరు ఐ డోంట్ నో అతియోక్తి అని అనకూడదు మీటింగ్లో కానీ, బట్ ఇఫ్ యూ ఓపెన్ యువర్ వాట్సాప్ అండ్ యూస్ టు స్పీక్, పీపుల్ యూస్ టు సే వాట్సాప్ ఇస్ లిజనింగ్. సో ఒక జోక్ కూడా వచ్చింది అప్పుడు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియాలో, మై వైఫ్ స్టార్టెడ్ షౌటింగ్ అండ్ ఐ స్టార్టెడ్ గెట్టింగ్ డైవర్స్ లాయర్స్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ అని. సో ఆ లెవెల్లో యూఆర్ స్నూప్డ్ అనమాట. టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వ్ సో మచ్, బట్ దెర్ ఈజ్ నథింగ్ ఈక్వలెంట్ టు ఆల్సో. అంటే ఒక మందు అనుకుంటే దానికి యాంటీడోట్ కూడా ఉండాలి. ఆ యాంటీడోట్ అనేది లేదు. అంటే యాంటీడోట్ ఏంటంటే సరైనటువంటి లీగల్ సిస్టమ్స్, సరైనటువంటి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ప్రాసెస్, లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీ కూడా దానికి తగ్గట్టుగా ఉండాలి. ఎంత సింపుల్ అంటే దొంగతనం చేయటము. నేను మీకు జాబ్ ఇస్తానని చెప్పి మీ దగ్గర సిమ్ కార్డు తీసుకుని, మీ దగ్గర ఫోన్ ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ తీసుకుని ఊరంతా దొంగతనం చేసి వచ్చి మిమ్మల్ని పట్టుకుంటారు. అర్థమైందండి? సో ఇటువంటి తరుణంలో
ఆ ఇవాల్వ్మెంట్ అనేది జరగలేదు. ప్లస్ డేటా అంతా కూడా ఏంటంటే మనం అంతా కూడా ఫ్రీబీస్కి అలవాటు పడిపోయినాం. పొలిటికల్ పార్టీస్ కూడా పెళ్ళైతే డబ్బు, పిల్లలు పుడితే డబ్బు, డిగ్రీ పాస్ అయితే డబ్బు, ఇక నిద్రపోయినందుకు లేచినందుకు డబ్బులు ఇస్తలేరు అంతే. వాళ్ళు అన్నిటికీ డబ్బులు ఇస్తున్నారు, ఫ్రీబీకి అలవాటు పడిపోయారు. అదే మైండ్ సెట్తోని టెక్నాలజీ అంతా కూడా ఎనీథింగ్ విచ్ ఈస్ కమింగ్ వీఆర్ ఫ్రీ వీఆర్ డౌన్లోడింగ్. ఫేస్బుక్ కావచ్చు, ఇఫ్ యూ లుక్ అట్ యూట్యూబ్, everything you are downloading and you start watching, you are becoming an intern to them. There is nothing of their own data, it is our data which is there. So in the process, the world has become in a manner like in the past people used to fight for water, land, then probably for Ivarani or something. Now it is data. Tomorrow it is also not data. Tomorrow it is the time, how much time that you could spend. Corporates also become more greedy. What they are doing, there are 10 people who are sitting in the conference room and they are trying to steer and the entire 1 billion population about how they should think and what they should eat and what they should speak and what they should do. అంటే 10 మంది సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీరింగ్ కలిసి డిసైడింగ్ వాట్ బిలియన్ పీపుల్ షుడ్ డూ. దట్స్ ద పవర్. సో ఈ అనుగుణంగా డేటా అంతా కూడా చౌర్యం జరగటం. ఈ మధ్య కాలంలో కొత్తగా మనము ట్విట్టర్ వాళ్ళు చూశారు, మీరు ట్విట్టర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ కూడా ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్. ట్విట్టర్ వాళ్ళు ఏం చేశారు, డేటా స్క్రాపింగ్ నేను ఎనేబుల్ చేస్తున్నాను, నార్మల్ వాడికి 600 మందే చూస్తారు, బ్లూటిక్ ఉన్నోడికి ఒక 5000 మందే చూస్తారు, దానికి మించి చూడరు అన్నాడు. ఎందుకంటే ఎక్కువ చూస్తున్న కొద్దీ డేటా అంతా కూడా మార్కెట్లోకి అవైలబిలిటీ వెళ్ళిపోతుంది. డేటా అంతా మార్కెట్లోకి అవైలబుల్ ఉందంటే మళ్ళీ అంతే ఫోటో డేటా పట్టుకోవటం. ఇందాక చెప్పాను కదా, ఎవ్రీబడి ఈ స్కెచ్. మీరు వెబ్సైట్ క్లిక్ చేస్తే అది ఓకే అనగానే మీరు ఓకే అంటేనే ముందుకెళ్తుంది, బికాజ్ ఇట్స్ ఎ ఫ్రీ సైట్. యు ఆర్ డౌన్లోడింగ్ ఫేస్బుక్, యూఆర్ సేయింగ్ ఓకే యాక్సెప్ట్ మై అప్లికేషన్, ఓకే అంటున్నారు. జస్ట్ డయల్ అప్లికేషన్ ఉందండి. జస్ట్ డయల్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటి చెప్పండి? అది ఇట్స్ ఎ సర్చ్ ఇంజిన్. కానీ జస్ట్ డయల్లోకి వెళ్తే నీ ఫోన్ యాక్సెస్ కంపల్సరీ, అది లేకపోతే జస్ట్ డయల్ ఇన్స్టాల్ కాదు. ఫోన్ యాక్సెస్ అంటే ఇట్ ఇస్ నీ హార్డ్వేర్ యాక్సెస్ అడుగుతుంది, నీ ఫోటోగ్రఫీ, కెమెరా, మైక్రోఫోన్, ఎవ్రీ యాక్సెస్, రీడ్, రైట్, ఈమెయిల్, ఎస్ఎంఎస్ అన్నీ యాక్సెస్ ఇస్తే కానీ అది పనిచేయట్లేదు. సో ఇన్వేరియబుల్లీ యు ఆర్ గివింగ్ ఆల్ దీస్ యాక్సెసెస్. కాబట్టి ఆ డేటాను తీసుకుని వాళ్ళు మనం ఒక కమోడిటీగా అమ్మేస్తున్నారనమాట. సో అంటే రైట్ నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీథింగ్ దట్ విల్ సే దట్ యు ఆర్ సేఫ్. వాట్ ఎవర్ బెస్ట్ ప్రికాషనరీ మెజర్స్ మీరు ఏది వాడుకున్నా కానీ యూఆర్ స్టిల్ ప్రాన్ టు సైబర్ క్రైమ్స్ అనమాట. సైబర్ స్టాకింగ్ కావచ్చు, సైబర్ బుల్లింగ్ కావచ్చు, ఇవన్నీ చాలా వెరీ స్మాల్ ఫార్మ్స్ అండి. వీ హ్యావ్ అడ్వాన్స్డ్ క్రైమ్స్ గోయింగ్ ఆన్. నువ్వు లోన్ తీసుకున్న తర్వాత ఇంతకుముందు మిమ్మల్ని హ్యారాస్మెంట్ చేసేవారు. మేము కూడా లోన్ యాప్స్ గురించి సుప్రీంకోర్టులో పిల్ కూడా వేసినాం 2021లో జనవరిలో. అప్పటికే 29 మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు, 37 ఎఫ్ఐఆర్లు వేసాం మేము. ఎఫ్ఐఆర్లు అటాచ్ చేసి కూడా పంపించాం మేము. ఇప్పుడు వరకు కూడా ఏం జరగదు. సేమ్ లోన్ యాప్ ఫ్రాడ్స్, ఇంకా మనుషులు చచ్చిపోతూనే ఉన్నారు. అప్పుడు కనీసం లోన్ తీసుకున్నవాడే భయపడేవాడు. ఇప్పుడు లోన్ తీసుకోకుండానే మీతో మాట్లాడతారు, మీరు అడగకుండానే మీకు లోన్ వచ్చేస్తుంది. మీకు లోన్ మీరు చూస్తుంటారు, పొరపాటున ఏదో క్లిక్ చేస్తారు, మీకు లోన్ వచ్చేస్తుంది, మీకు హెరాస్మెంట్ కూడా అప్రూవల్ వచ్చేస్తుంది. లోన్ తీసుకోరు, మీరు అప్రూవ్ అయింది, మీరు తీసుకోవట్లేదు హెరాస్మెంట్, డబ్బులు తీసుకున్నట్టు కూడా హెరాస్మెంట్ చేస్తారు వాడు. సో థింగ్స్ హెవ్ గాన్ వెరీ యూ డోంట్ ఈవెన్ నో. లేకపోతే ఒక్కోసారి మీ పేరు మీద మీ ఆధార్ కార్డ్, పాన్ కార్డ్ తీసుకుని వేరే లెవెల్లో లోన్ తీసుకున్నా కూడా మీకు తెలియనటువంటి వర్షం. సో క్రైమ్స్ కూడా ఎవాల్వ్ అయిపోయినాయి అండి. ఇంతకుముందు మనము జోలో డబ్బులు పెట్టుకెళ్ళే వాళ్ళం, తర్వాత ప్లాస్టిక్ కార్డు పెట్టుకెళ్ళాము. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ కార్డు కూడా పట్టుకెళ్ళవసరం, స్మార్ట్ ఫోన్ ఉంటే చాలు, లేకపోతే నీ క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేస్తే కూడా సరిపోతుంది. సో థింగ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్, టెక్నాలజీ ఈజ్ ఇవాల్వింగ్. ఇందాక అన్నట్టుగా దానికి తగ్గట్టుగా ప్రికాషనరీ మెజర్స్ కావచ్చు, లేకపోతే లా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ టెక్నిక్స్ కావచ్చు, లేకపోతే జ్యుడిషియల్ ప్రాసెస్ కావచ్చు, సైబర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్ అంటే ఏ విధంగా డెవలప్ అయిందో దానికి అనుగుణంగా మనకు ఒక రియాక్టివ్ అండ్ ప్రోయాక్టివ్ లాగా సమానంగా లేవు. సో ఆబ్వియస్లీ క్రైమ్స్ ఆర్ ఇంక్రీజింగ్. సైబర్ బుల్లింగ్ అండ్ సైబర్ స్టాకింగ్ ఆర్ మోస్ట్ కామన్ థింగ్స్ అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్. ఒక అమ్మాయి ఏమైనా సోషల్ మీడియాలో ఉందనుకోండి, ఇమీడియట్గా ఉన్న ఫోటోగ్రాఫ్ తీసేసి తల నుంచి కింద న్యూడ్ ఫోటోగ్రాఫ్ పెట్టి స్టాక్ చేస్తుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెక్స్టార్సన్ ఫ్రాడ్స్ ఉన్నాయి. అమ్మాయి మనతో మాట్లాడి నమస్తే అని మంచి లూర్ చేస్తుంది, సడన్లీ షీ విల్ బికమ్ న్యూడ్ అండ్ సంబడి విల్ డూ సంథింగ్, దే విల్ క్యాప్చర్ దెమ్. ఈవెన్ ఇఫ్ ఈస్ నాట్ డూయింగ్ ఆల్సో మీరు మాడిఫై చేసి మీ వీడియో వేసి మిమ్మల్ని హెరాస్మెంట్ చేసి మీకు డబ్బులు కొట్టేయటం. సో పీపుల్ హ్యావ్ బికమ్ సో ఈవిల్ అండి. బికాస్ వాళ్ళకి తెలుసు నన్ను ఎవరు పట్టుకోలేరు, చాలా టైం పడుతుంది, వీడింత టైం స్పెండ్ చేయడు. ఇప్పుడు ఎన్ని కేసెస్, మ్యారేజ్ ఫ్రాడ్స్ కావచ్చు, ఈ కామర్స్ ఫ్రాడ్స్ కావచ్చు, అంటే ట్రేడింగ్ ఫ్రాడ్స్ కావచ్చు, క్రిప్టో కరెన్సీ ఫ్రాడ్స్ కావచ్చు, ఈ మధ్య కొత్తగా టాస్క్ బేస్డ్ ఫ్రాడ్స్, లైక్లు చేసినందుకే డబ్బులు కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఇవాల్వ్ అయిపోయి వచ్చినాయి అండి. ఇవాల్వ్ అయిపోయినాయి. సైబర్ క్రైమ్ పీపుల్ ఆల్సో లిమిటేషన్స్ వాళ్ళకున్నటువంటి లాలో దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. సో వాట్ ఎవర్ దే ఆర్ డూయింగ్ ఎ ఫ్యాంటాస్టిక్ జాబ్. సో క్రైమ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్ అండి. బికాస్ ఇంకోటి ప్రధానంగా ఏంటంటే ద క్రైమ్స్ ఆర్ ఇవాల్వింగ్ బికాస్ వీఆర్ పర్సనలీ గివింగ్ అవర్ ఓన్ డేటా. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ దే ఆర్ ఆస్కింగ్ అస్.
బికాజ్ వీఆర్ యూస్ టు కైండ్ ఆఫ్ డౌన్లోడింగ్ ఫ్రీ అప్లికేషన్స్. ఇందాక జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పాను, సర్చ్ ఇంజిన్ కోసం ఏం చేస్తాం, అది మన కెమెరా అడుగుతుంది, మన అన్నీ అడుగుతుంది. కేవలం సైబర్ స్టాకింగే, సైబర్ బుల్లింగే కాకుండా ఐ జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ అబౌట్ హౌ మెనీ కైండ్ ఆఫ్ అదర్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఆర్ హ్యాపెనింగ్. ఇట్ ఈస్ ఆల్ బికాస్ we are voluntary giving data, and we are also downloading applications which are not at all useful to us. Either we are addicted, either we want to spend more time, either we want to be more accurate, whatever it is, the time is not quantified properly. So people are spending more time giving more data. So I will give you a small example of how data is so prevalent in social media or in the web, World Wide Web. So if I were to advertise hing, Telugulo they call it hinguva, in English they call it asafoetida. They use it in rasam, okay, making sambars and all. So preferably you look at how this, would you like to do an advertisement on a paper? It is not possible. It's just 25 rupees. So nobody can afford a full page ad which is costing you 5 lakh unless you are a politician or somebody or a big entrepreneur. So if you look at what you are trying to do on a television, it is next to impossible. So what is the only way that he can advertise this? On a Facebook. So if you advertise on Facebook with just 500 rupees, the data will exactly go to Brahmins, is because most of the Brahmins use that. And it will exactly go to the women, and it will exactly go to the women who are on the cooking range. So that means they have consolidated the complete data. They have the data anamata. So the World Wide Web or internet or social media is so complex that all of our data is already there. To be precisely correct, if I want to end the sentence, we are all nude online right now. All our information is there. People are just trading. We are like used as commodities. And with a sentence that I speak, the farmer actually harvests and brings the grain outside. Likewise, the software companies, they harvest the data, they process the data and sell our data, and we are sold as commodities outside. Sir, India ranks among the 4th place in top 10 countries of world cyber attacks. So what's your take on this, sir? Definitely. I mean, I am sitting in Telangana right now, which is much more complex. I think you looked at the recent Times of India. Yes, sir. We are far ahead of any of the states. I think equivalent to 2-3 states, the crimes are happening. It's not because it is a crime area. It is because we are all more forward, more educated. If you look at the world's biggest office, Amazon is here. The world's second biggest office like Microsoft and Apple are here. So there is a complex understanding about technology, and also usage is also very, very. I'm not saying it is much more greater than in other states, but advancement in use and applying is much more heavier in the southern states than the other northern states. So the crime is evolving, definitely is because the data is already there online, as I told you in the previous question. Yes. So lot of things have come. The government has come out with digital media ethics code, where government has spoken about that you should manage, you should have a data processing officer. So digital media code is for social media, for digital media and OTT platforms, including intermediaries means social media. So for all 3 of them, they brought a special law. So where it very clearly says that if you would like to operate in India, you must have an office in India. If you are having an office in India, you must have a data protection officer. First thing. Next thing, what they said is that you should have a grievance redressal officer. If I were to go and give a complaint, I should know where to give a complaint, and I should know the status of it. And the government has mandated that whatever our complaints are coming, you have to give a copy to the government. So if you want to operate in this land, you must have an office here, have a data protection officer and a social media intermediary officer. So we'll see how the world takes it. We are eagerly waiting for the privacy law to come into. It is just going to get into the parliament. We have been, there has been a long chase for it to come. We hoping to get it passed as a bill, and much more rights, technology rights and privacy rights will enjoy. Sir, is it possible for government to eradicate such cyber attacks? No, it is not possible for government. It is, I mean, that is a misconception that people try to have. Yes, government has schemes, as I told you, like, One Nation, One Ombudsman, NPCI, 1930, National Cybercrime Reporting Portal. There is also something called as CERTIN, which actually looks at more hacking, advanced form of ransomware attacks, safeguarding companies' national interests. So there's a lot of infrastructure which is getting created, but I'm sure it is more to do with how we interact with technology. I think we need to have more understanding about how technology can help us better. Every application, for a mosquito bite, they have an application. For mirror, they download an application.
For calculator, they download application. For every silly thing, they download the application. Downloading application you should not have the habit. You should think 101 times. Do you buy calculator? You don't buy, right? Yes. Okay, so don't have to a calculator app unless it is required. Don't be dependent on it. Nowadays, children are not remembering the telephone numbers of their parents also. So dependency on technology should be reduced. Also, safety is always a precautionary measure. Likewise, there is a driving license which is required for you to drive, correct? Pilot kavalante, you have to go and take a license. Likewise, when you are using social media, it is relevant, it's important that you understand it first. What is technology, how it behaves, and how better we can use it, and is there any safety. So all the 4 pillar approaches has to be managed. You can log into our website called endnofoundation.org. The curriculum is well defined, you just need to follow. Okay, sir. Sir, there are certain types of hacking such as black hat, grey hat and white hat. What exactly those are, sir? Could you please elaborate? Hacking ante getting into somebody's system, software, mind, anything could be hacking. So దీంట్లో కూడా 3 forms of hacking అని ప్రధానంగా అంటూ ఉంటారు. ఒకటి బ్లాక్ హ్యాట్ అంటారు. బ్లాక్ హ్యాట్ అంటే బేసికల్గా మోస్ట్లీ గెటింగ్ ఇన్ టు సంబడీస్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్ ఆర్ సిస్టమ్ బై అనెథికల్ మీన్స్. అంటే ఆబ్జెక్టివ్ ఏంటంటే ఫైనాన్షియల్ ఫ్రాడ్ చేయటం, లేకపోతే డిఫమేషన్ చేయటం, ఏదైనా నెగిటివ్ సైడ్ ఆఫ్ ది క్యారెక్టర్ని అంటారనమాట. సో యూజ్ టెక్నాలజీ సో దట్ యూ హార్మ్ కన్వీనియన్స్, బ్రింగ్ ఇన్కన్వీనియన్స్ అండ్ లూట్ సమ్ మనీ ఆర్ సంథింగ్. When you talk about white hacker, which means more a professional, which works pro-government, which works pro-positive side, we'll try, for example, I'm a police officer or a lawyer who would like to actually catch some culprit. In the process that I do a lot of activity on technology. For a simple understanding, I'm saying. So mostly investigative agencies and all those people are who does that. Or else somebody who's working in companies who's constantly doing a vigilance and trying to find out if any vulnerabilities are there, if any malicious characters are there, anything which is unnatural to this program which is happening or to our environment which is happening. గ్రే హ్యాకింగ్ అంటే ఏంటంటే మోస్ట్లీ టు సింపుల్ టర్మ్స్ అంటే బిగ్ బౌంటీ హ్యాకర్స్ అంటారు. అంటే ఏం చేస్తారంటే వీళ్ళు వితౌట్ యువర్ నాలెడ్జ్ దే గెట్ ఇన్ టు యువర్ అప్లికేషన్, దే అండర్స్టాండ్ ద వల్నరబిలిటీస్ అండ్ దే స్టార్ట్ రిపోర్టింగ్ టు యూ ఓన్లీ. సో దాని బిగ్ బౌంటీ అంటారు చూడండి. ఫేస్బుక్ ఆల్సో వీ కెన్ ఫైండ్ అవుట్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ వల్నరబిలిటీ అండ్ దెర్ ఇస్ అ పేమెంట్ ఫర్ ఇట్ అండ్ పీపుల్ అప్రిషియేట్, సమ్ పీపుల్ గివ్ సర్టిఫికేట్, సమ్ పీపుల్ పే మనీ. Depending upon the vulnerability found, they give huge money. So big bounty hackers, these are all grey hackers anamata. Ante without your knowledge they get into your system, but on a positive note that they keep come back to you and tell you that there's a certain amount of problem which has happened and they claim a certificate or a money towards it. So this is right now mostly grey hats ante extreme intelligent vallu untarandi. They're kind of not anti-government, they're kind of pro, they're more civilized, more educated. Not necessarily the educated is the best, but more educated in terms of the technology, I mean to say. Most of them prefer to be a grey hackers. They don't want to be a white hacker. White hacker anedi very, very less. Black hat hackers మీరు చూసుకున్నట్లయితే mostly from vulnerable sections of society, criminal mindset ఉన్న వాళ్ళందరూ ఉంటారు సార్. Okay, sir. So what are the types of cyber security, sir? Cyber security is a very, very huge field. Yes. So if I were to do 4 or 5 different fields, one is hacking, the other one is SOC and NOC, security operating center, and network operating center. Ante oka system lo, oka company lo, is there anything happening, finding out. So that's one kind of stream that people have. The other kind of stream is where you do testing, penetration testing, vulnerability testing. All that will happen through this. Idi kaakunda there is something called as forensic related. That is also one field which people try to choose. Forensic investigation. That's a separate tool, digital forensic tools anta kuda. That's a special tool. The another stream that people also would like to aspire in cyber security is more in the auditing perspective. Like you become a CISO, certified information security analyst or an officer, where you kind of high level sit on the top and try to manage how the company is running. So auditing is something there which is also people like to do, wherein
you become an information security auditor, ISMS or ISO 27001, SOC 2 type 2, SOC 1 type 1. So ఇటువంటి certifications అంతా కూడా. So we have audit one side, we have ethical hacking one side, we have operating center one side, we have penetration testing one side, and we have forensic another side. So there are different fields and forms. So it is not necessary that everybody knows everything, but these are different fields. If I go into auditing and information security officers, those are the people who are kind of have some experience and then start flowing to that level. They go from ethical hacking and become a CISO, or they become a SOC and then become a CISO, or they could be a penetration tester, slowly acquire knowledge and then go back to those levels. There are furthermore classifications, but I think on a broad level, these are the areas that people would like to get into and get into the picture. What is darknet, sir? How they are managing their business? So darknet anedi, there is nothing very much difference from the World Wide Web. People claim to say that whatever you see on the World Wide Web is only 3 to 5%. The rest of the 95% is on the darknet. Darknet అంటే ఏంటంటే బేసిక్గా సింపుల్గా చెప్పాలంటే నా వెబ్సైట్ ఉందనుకోండి, కనీసం అనిల్ రాజమల్ల అని కొడితే యూ విల్ హ్యావ్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ఫౌండేషన్ కమింగ్ అండ్ వేరియస్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా దట్ అవైలబుల్. దట్ మీన్స్ దీస్ ఆర్ ఆల్ ఇండెక్స్డ్ అనమాట. సో వాట్ ఎవర్ ఈజ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ darknet, that is not indexed. Probability you need to have additional user privileges to get in. Ante you search on it, you don't get anything. It is friends to friend network, peer to peer network, a complex network of computers which have different user privileges to get into inside. It's not available on regular search engine. Ante simple ga cheppalante, these are indexed pages, these are non-indexed pages anamata. For example, if you open any Chrome browser or any Internet Explorer or Mozilla, the moment you start using these browsers and websites, లొకేషన్ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడున్నారు చేసుకోవచ్చు, ఎక్కడి నుంచి అంటే ఐడెంటిటీ అనేది కూడా ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ డిస్క్లోజ్డ్. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు బ్రౌజర్స్ లైక్ టార్ కావచ్చు, డక్ గో కావచ్చు, ఆల్ దీస్ బ్రౌజర్స్ వేర్ యువర్ ఐడెంటిటీ ఈజ్ నాట్ ఈవెన్ డిస్క్లోజ్, విచ్ ప్లేస్ యూ ఆర్ ఎంటర్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, if you want to transact on ICICI అనుకోండి, you have to get into an indexed page and you have to disclose your identity and which location you are working. Then only the application will start working. Okay, ఇవన్నీ కూడా ఇండెక్స్ అయిన పేజెస్, ఎవ్రీథింగ్ విల్ వర్క్ ఆన్ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. ఇన్ డార్క్నెట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ నాట్ ఇండెక్స్డ్. ఇట్ ఈస్ ఫ్రంట్ టు ఫ్రంట్ అండ్ peer to peer network where mostly people do a lot of research activities, where people mostly do some defense related projects, or some confidential innovations are also happening. But unfortunately, it has been branded as if everything negative goes there. But definitely, yes, majority of the negative activity, selling of drugs, selling of ammunition, selling of data, which has recently happened, yes, where everybody's data is already told you, right? As I come back to the old quote that we are all nude online, our information is already there, it is collated. So you can buy data in terms of high net worth individuals who are best doctors, who are best investors, who are best chartered accountants. So all this data is there. The data is there. As I told you in the past, the farmer harvests the seeds, whereas the corporates, technology companies harvest the data. They process the data, they package it and then start selling it. I gave you an example of estate of feed advertisement, yes, as well. So dark web means which is data which is not indexed, and it is used for various purposes, not for only negative, but also for positive, for research. I'm going to do something that I don't want others to know. Defense projects will completely happen on darknet. They are interconnected with thousands and millions of people, but it is not accessible to website, probably like an intranet where you need additional privileges to get inside. So it's a structure between indexed and non-indexed. So the moment you talk about darknet, people have the passionateness or eagerness to talk about negative things that happen there, but there are a lot of other things that also happen. Nice, sir. And nowadays world is trading with big data. So what are the security measures and concerns for that, and what's your take on this? So the world will continue to grow. The world will continue to steal data from you. The world will continue to process. The world will continue to harvest, and it is happening everywhere. But one thing which can change the course of action, one thing which can change the course of movement is the data protection bill. We are world's largest democratic country and we don't have data protection bill. So that is going into parliament, and fortunately if that comes out, it will be good. I am sure that everybody will have positive mind, or otherwise people play dirty games and then the politics send it back with some recommendations, I don't know. But
There are 150 countries right now available in the world which already have a data processing, global data protection bill. We don't have anything. 2005 here we had one commission, 2017 we had one commission, 2019 it went to parliament and came back. So ఎంత కాంప్లెక్స్ అయిపోయిందంటే అన్లెస్ యూ టెల్ వాట్ ఈస్ ప్రైవేట్ అండ్ వాట్ ఈస్ నాట్ ప్రైవేట్ దెర్ ఈస్ నో మీనింగ్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ ద రీసెంట్ పాస్ట్ ఇన్ ద సోషల్ మీడియా ఇఫ్ యూ సీన్ one girl has complained that her avatar was molested and raped on Facebook Meta. So she is talking about digital rights. We don't have our personal rights right now. You get my point? Yes. And that's the reason I am saying the world is advancing so fast, the expectations are not meeting from a legal, judicial and technology standpoint. Technology is growing, but same way in terms of compliance and statute is also not growing. So if that lady is complaining that she has been groped and molested online avatar, okay, so we are talking about people getting molested and groped. Now she is talking about avatar getting molested and groped. So there is a lot of dimensional difference. So I think we need data protection bill which comes out, which have a clear indication of what is personable identified, non-personable identified data. So the world is completely changing. We had a big, I mean this is a Neosciencehub. Probably your 20 editions of books together was something called as a yellow book. At that time, all the address was public. It used to be everywhere. Now that same yellow book is private now. So the world is changing. People used to save money in the past. Now people are trying to save time right now. Things are changing. In this scenario of evolvement and changing of thought process, narratives and viewpoints, we must have global data protection bill ready. And there is a clear definition from what is privacy. Until then, the crimes will go on. The data is sold. The data is harvested. So could you please give us any suggestions regarding the cyber attack to our viewers as well as cyber crimes? So basically something like, as I told you in the past, we drive by having a license. So my suggestion is you must understand how to manage your technology and smartphone. Very simple things. That you start having two-factor authentication, which means that a OTP will come to you. Yes, sir. Start having antivirus on the systems that all that you are using. And second thing is that you manage your consent in a fashion that is important. Like you don't connect to unknown people in the physical world. The same way also limit connections to only known people right now. And in terms of managing the privacy also, you should be very, very clear by not downloading all applications. Download whichever is important and disclose information online whichever is only required and relevant for your progress of your life. So all these few things, and also ensure that you start using, if you are using an iPhone, start using screen time. If you have an Android, then start using Digital Wellbeing. Monitor your technology usage. And do not download any application that is free of cost, and do not download any application other than your Play Store and App Store. I think if you follow all this, you will be safe. Yes, sir. That's it, sir. Thank you. Once again, we'll thank you for having here. It was our pleasure. You are giving your time for us. Thank you, sir. It is my honor and privilege. My namaskars to Dr. Iyer and all of the team here sitting down. It is my pleasure. Keep up the good job that you are doing, and thank you once again, and good luck to all of you. Thank you, sir.